আলো না থাকলে তো অন্ধকারই। আমি রান্না বান্না করতে পারি না, সেজন্য একটু আলো লাগে। আমাদের এই জায়গায় তো খুব ঝড় হয়, আমরা তো কিছুই জানি না যে কোন জায়গায় কোন সময় ঝড়টা আসতেছে বা সংকেত কত। আরও ভালো হোক গ্রামটা, যেন এলাকাটাই ডিজিটাল হয়ে যাক। In the developing countries, there is a considerable percentage of the population without access to energy. And that means that the level of development that can be achieved is lower than the achieved in developed countries. Imperial College of London is a science-based institution with international reputation for excellence in teaching and research. We are committed to train the next generation of researchers, academics, scientists and practitioners through collaboration across disciplines. We expect this project to provide useful insights into the potential of off-grid small-scale wind energy and hybrid systems in comparison with already established solar-based energy solutions to meet the growing demand of energy-deprived populations of Asia and other parts of the world. My research looks into providing an energy solution for people in vulnerable locations and grid energy deprived locations. We will be trialing out small scale solar and wind and also hybrid technologies with groups in that area. Our focus region is the southern belt of the country, which is known to have good solar and wind energy potential. We shall be trialing out small-scale adaptive technologies with them and trying to assess how the incorporation of these technologies can affect their socio-economic conditions, their health, their livelihood in general, and also their ability to adapt to climate change. Khulna is one of the 7 divisions in Bangladesh, covering the southern belt of the country. More than 15 million people of the area are living their lives following the same livelihood as their ancestors. আমাদের তো অঞ্চলটা খুব গরিব অঞ্চল, অনেক দিক দিয়ে না পাওয়ার ব্যথাগুলো বেশি, বিদ্যুৎ নাই। আমরা যারা উপকূলীয় এলাকায় বাস করি, এটা আমাদের মানে প্রচুর স্ট্রাগল করে চলতে হয়। আমরা এখন ওই কেরোসিন পোড়াই। এখন বিদ্যুৎ তো নাই, আর এই যে বর্তমানে যে ডিজেল কেরোসিনের দাম হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে এই পড়াশোনা করা বলেন আর অন্য যে মুরগি খামার টামার হয়েছে যে প্রচুর, এই যে 70 টাকা করে লিটার কিনে চালানো কষ্ট। ওই আলো না থাকলে মুরগিগুলো দলা বাঁধে মারা যায় অনেক সময়। রোডে কোনো আলো নাই যে তাতে যাব, রাস্তায় চলতে গেলেও হোঁচট খাইতে হয়, সাপের ভয়। গোবর থেকে যে বড়িয়ে দিই তাই দিয়ে রান্নার কাজ করি, আর কেরাসিনের ব্যবহার করে আমাদের লেখাপড়া ছেলে মেয়ের সেইগুলো করি। This project was conceived on the basis of a lot of knowledge, and therefore is likely that the results will be useful. This project links a number of dimensions related to energy, which are technology, climate change, poverty, socio-economic conditions, and also quite a defined methodology. This project has been designed and developed by the team of Imperial College. It is also financially supported by Green Carbon Limited. Green Carbon is also providing the technological support throughout this project. The International Center for Climate Change and Development, ICAT of Bangladesh, is the local supervisory body. A local NGO in the Khulna region called ADAMS is the field level implementing agency. We have a very strong mindset that energy means exploiting coal, oil or natural gas and burning it and providing a grid-based electricity supply to people. But that is a model that no longer holds true. In the future, we have to stop doing it.
and we have to replace them with renewable energy. It's being done very, very fast all over the world. In Bangladesh, it's also happening. It's still relatively small in terms of gigawatts of energy produced, but it is very large in terms of thousands, if not millions of people who are beginning to use it now. আমি মনত সালদার, আমি গ্রিন কার্বনের টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে আছি। Solar has already been researched and implemented in lots of places in the country, but wind and hybrid technologies, which we are thinking of doing a solar and wind hybrid, are still greenfield in the country. So our aim is to try them out in the southern coastal belt, in the grid energy deprived region, with different communities, and to assess and evaluate their impact on livelihood aspects, socio-economic, health, and also climate change adaptation related issues. The solar technology will be provided to 5 families. Each family will be given a 50-watt solar panel, a 65-ampere battery, and a charge controller, which will allow the families to use 4 LED 5-watt light bulbs and a mobile phone charger. The wind technology will be set up using a pillar which is approximately 20 feet higher than the tallest tree in the area. The energy from the turbine will be channeled to a battery bank, and from there the electricity will be provided through a DC system to 5 families. Each family will be provided with 50 watts of electricity. The turbine can generate 24 volt, which is channeled through cables to a battery bank consisting of 2 12-volt batteries. Each of them are of 120 amperes. The electricity is then channeled through a charge protector to the families, which will protect the batteries from being completely empty. The hybrid technology is basically a combination of the same solar and wind technology. The difference is, in this technology, there are 4 interconnected solar panels and the wind turbine, which will supply energy to the battery bank, and from there, the electricity will be distributed to 5 families. There is something else, and that is that the project is linked to a network in Bangladesh. And they are not, or the people working in Bangladesh are not only helping out in the fieldwork, they also helped to do the design of the work, which was important, I think. Green Carbon is a technology design company. What we do is we design different kinds of technologies for different kinds of market. For example, in this particular, we're designing a low wind turbine, which should basically help in creating more energy at a very low wind speed. The first step of this process was to start a dialogue with the respective communities to gauge their interests. So we organized focus group discussions in that region. We were expecting that during the focus group discussions, we would have to convince, sell, and really promote our project in order to gauge the interest from the participants. But surprisingly, there was interest from that community, not just in participating in the project, but to take it up in a long-term manner, which was a really interesting observation to us at this very initial phase of this project. আমরা 4টা গ্রাম সিলেক্ট করেছি। আমাদের যেভাবে ইনস্ট্রাকশন ছিল যে এখানে একটা গ্রামে আপনার সোলার টেকনোলজি দেওয়া হবে, একটা গ্রামে উইন্ড, একটা গ্রামে সোলার প্লাস উইন্ড এবং একটা ইনফরমেশন সেন্টার। সেখানে বলা আছে যেহেতু উইন্ড এবং নিয়ে কাজ হবে, উইন্ডের বিষয়টা আছে, সেখানে আমরা এই জন্য নদীর পাড়ে যে গ্রামগুলো আছে যাতে পর্যাপ্ত বাতাস পাওয়া যায়, সেই জন্য আমরা এই গ্রামগুলো সিলেক্ট করেছি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল বেনিফিশিয়ারি সিলেকশনের জন্য, যারা ইনভলভ হবে তাদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা যেটা বলা হয়েছে, একইভাবে তাদের ইন্টারেস্টেড হতে হবে, তাদের বয়সের কথা বলা আছে যে 25 থেকে 50-এর মধ্যে হতে হবে, এবং তারা এই যে সময়ের মধ্যে যে কাজটা চলবে তারা তাদেরকে সহযোগিতা করবে। ব্যাটারি থেকে সরাসরি এখানে আসবে লাইনটা, এরপরে এর থেকে আমি এই ঘরে 4টা বাল্ব দিব। এটার উপরে যাতে ছায়া না পড়ে এরকম দিবে। এরকম কোনাকুনি গেছিল সেটা কোনা
এটা সোলার চার্জ কন্ট্রোলারটা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে টারবাইনের ব্যাটারিটাকে ও সুরক্ষা করবে, যেমন ও ব্যাটারিটাকে লো কাট করতে পারবে। মেইনলি এটা হলো আমাদের অ্যাডভান্টেজ এটা লাগানো। আস্তে আস্তে বড়টা একটু ঢিল দাও ভাই। বাস ওই একটু দেখে সাইডে কেন ওরা গর্তটা করে ফেলি কি দেখ। The contention that renewable energy is expensive is actually a myth. Okay? Many poor households are using solar energy in Bangladesh. They cannot get grid energy. The fossil fuel-based grid energy system that we have been putting in place for the last 40-50 years has failed to reach them. So the traditional energy system cannot reach the poor. They use biomass, they use kerosene. They are replacing kerosene now with the solar home system. So solar is actually providing for poor people where the grid cannot provide for poor people. Wind energy and hybrid systems have not really been researched in much detail in the field in Bangladesh. So this will be a green field, and hopefully if this research project goes through properly and everything happens as we expect, we should be able to get some good data and information on wind and hybrid energy incorporation in Bangladesh. Another interesting fact is that we shall be gathering data on ambient conditions in that entire region. So we will be collecting data on solar exposure, temperature and humidity. So this will remain as a repository of information on ambient conditions in that region. So these are two interesting things that we expect will emerge from this project. বাচ্চারা দেখেও একটু খুশি হচ্ছে, আর এইদিকে এসে ওই উত্তর দিকে দেখলেও একটু মনে একটু ভালো লাগছে। আর তারপরে রাতের বেলায় তো আগে অন্ধকার ছিল, এখন বেশ ফকফকা আলো, দেখতে শুনতে ভালো, খাওয়া দাওয়া চলছে ভালো। আমার বাচ্চাটা লেখাপড়াও বেশ সুন্দর আলো হচ্ছে, দেখাশুনে ভালো হচ্ছে। মাছ টাছ খেতে সুবিধা, কাটাকুটি সব ঠিক মতো বাঁচা যাচ্ছে। লেখাপড়া দুধ পালা ভালো আছে, রান্না বান্না ভালো আছে, চলাফেরাও ভালো আছে। If the pilot works out well, it is likely that both the method and the results can be applied somewhere else in Bangladesh. আলো না থাকলে তো অন্ধকারই, সেইটাই পরিবর্তন আসবে।